Hello friend, now we discuss about Cycas. Let's start about that. Distribution of Cycas. Cycas, the largest genus among the old world. Cycas, Cycads. Okay, the Cycas होची the largest genus among the Cycadales family ro. Okay, Cycadales order ro is the most widely distributed genus of order Cycadales. Okay. It is distributed in Japan, Australia, England, Indonesia, China, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar ଏଗୁଡିକରେ distributed ହେଇଛି in India. ଇଣ୍ଡିଆରେ Cycas grow naturally in Odisha, Assam, Meghalaya, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman, Nicobar Island. Okay, in India, Cycas plant are grown in Odisha, Assam, Meghalaya, Tamil Nadu, Karnataka, and Andhra Pradesh and Andaman Nicobar Island. Okay, Cycas is represented by 15 species, but according to Williams, there are 20 species of genus. Okay, the Cycas are represented by 15 species. According to Williams, there are 20 species genus. Recognizedly only 8 species को recognize कराई. Okay, based beside Cycas circinalis, Cycas pectinata, Cycas rumphi, and Cycas bedumi, which occur in the wild state in India. India रे wild state रे केवल ये चार्टा देखिया को मिलते हैं. Cycas circinalis, Cycas pectinata, Cycas rumphi, Cycas bedumi एटा को वाइल्ड स्टेट रे देखिया को मिलता है. Cycas revoluta and Cycas siamenis are such species which are cultivated commonly in India. Cycas revoluta और Cycas siamenis जेटा कि कल्टिवेटेड करा जाए इंडिया रे गार्डन रे. Cycas revoluta is more commonly cultivated species in Indian garden रे. Cycas revoluta को हमें मोस्टली कल्टिवेट करूँ. मेनली हमें 6टा Cycas प्लांट देखू इंडिया रे. तो कहली Cycas circinalis, Cycas pectinata, Cycas rumphi, Cycas bedumi, Cycas revoluta, Cycas siamenis. ओके, रिवोल्यूटाटा बहुत कल्टिवेट करा जाए. सम इंडियन स्पेसीज Cycas bedumi कौन करा जाए. Cycas bedumi गोटे स्मॉल सर्व विथ ए ट्रंक ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. गुड़िक इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन आंध्र प्रदेश कालीकट एगुड़िक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. माड्रास एगुड़िक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. एटा हूँ मुख्यतः 40 सेंटीमीटर होता है Cycas bedumiटा. लार्ज लीव देखा को मिलता है एमान क्षेत्र में. रिच अप टू 1 मीटर इन लेंथ. लीव गुड़िक 1 मीटर इन लेंथ रे लार्ज लीव देखा को मिलता है. व्हिच आर क्वाड्रेंगुलर राकेश देखा को मिलता है. राकेशटा हूँ क्वाड्रेंगुलर. ओके, लीफलेट आर नेरो होता है और लिनियर होता है. मेल कॉन आर ऑब्लॉन्ग टू ओवर्ड. मेल कॉन गुड़िक ऑब्लॉन्ग होता है और ऑब्लॉन्ग ओवर्ड होता है. बेरिंग ए शॉर्ट पेडांकिल था. शॉर्ट पेडांकिल था मेल कॉन रे. मेगास्पोरोफिल बा फीमेल कॉन आर ओवर्ड आउ लेंसियोलेट. तो मेल कॉन गुड़िक ओवर्ड होता है, ऑब्लॉन्ग होता है. तो फीमेल कॉन गुड़िक कौन होता है ओवेट एंड लेंसियोलेट विथ ए डिनेट मार्जिन. दे आर प्रोड्यूस इन नवेम्बर डिसेम्बर. मेल कॉन फीमेल कॉन प्रोड्यूस होता है नवेम्बर डिसेम्बर. तो Cycas circinalis, तो Cycas bedumi होची 40 मिनट. Cycas bedumi होची दे आर कॉमनली कॉल्ड. Cycas circinalis को कौन कहती. दे आर कॉमनली कॉल्ड जंगली मेडन मस्ट का फूल. जंगली मदन मस्त का फूल ताको हिंदी रे कौन कहती कामाक्षी तेलुगु रे. तो हिंदी रे कौन कहती जंगली मदन मस्त का फूल. एटा होची तेलुगु रे कहती
Kamaxi. Okay, Cycas circinalis is commonly distributed in western part of India, peninsular India, then Western Ghat and Odisha hill in India. Okay, it is often cultivated in Indian garden. Okay, it is an evergreen tree bearing of 1.5 to 3 meter in length. जेकी लिव्स गुड़िक 1.5 to 3 मीटर लेंथ होता है लिव्स गुड़िक एंड अबाउट 100 पेयर ऑफ लिफलेट देखा मिलता है about 100 pairs of leaflets are found. The leaflets are linear lanceolate होता है with flattened margin, acuminate apex होता है एठरे. The upper sterile part of the megasporophyll is larger than the broad with a dinate margin. Then male cone are cylindrical to ovoid with a short peduncle. The megasporophyll contain brown dominantous hair. Then Cycas pectinata, it is distributed in Sikkim. The Cycas pectinata Sikkim, Assam, Manipur and somewhere hills of Bihar in India with some other country including Nepal, Bangladesh. Cycas pectinata is also found in Nepal, Bangladesh. Its trunk range, यार trunk टा केते होता है ना गंडीटा 1.5 to 2.5 मीटर इन लेंथ रहता है. साइकस पेक्टिनाटार लेंथ होची 1.5 to 2.5 मीटर लेंथ होता है. द लिव्स एटेंड ए लेंथ ऑफ लिव्स गुड़िक केते होता है 1.5 to 2 मीटर होता है. लिफलेट नेरो होता है और लिनियर टेपरिंग इनटू ए माइन्यूट मेगास्पोरोफिल देखने को मिलता है. इन माइन्यूट स्पाइन देखने को मिलता है. measure of 14 to 20 centimeter in length. Male cone होची cylindrical होता है, ovoid होता है. The upper part of the megasporophyll broad होता है, long होता है. The Cycas revoluta it grow in wide state in Japan. Cycas revoluta Japan रे, China रे and widely cultivated in several parts of the world रे, including India को include करके देखा गया है. It is so named because revoluta कहीं कहे because revoluted margin of the revoluted margin of its leaflet. तो तार leaflet रो margin टा revoluted होता है. It is a palm like tree. Cycas revoluta टा उटे palm like tree. The trunk of the which rises up to 2 meter in length. 2 meter लेंथ पर्यंत ट्रंकटा राइज करते हैं. देन मेल कॉन आर सिलिंड्रिकल होता है एंड और ओवॉइड होता है. मेगास्पोरोफिल आर 10 to 25 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और डेंसली टोमेंटोस. ओके, साइकस रूम्फी इट इज एन एवरग्रीन पाल्म लाइक ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया with Sri Lanka, Malaysia and Australia. Okay, its trunk reach up to 4 meter while the leaves attain a length of 1 to 2 meter with 50 to 100 or more pair of leaflet देखने को मिलता है. मेल कौन इज शॉर्टली स्टार्क होता है एटेरे आउ ellipsoidal to oblong in shape. Megasporophyll are ovate lanceolate. मेगास्पोरोफिल गुड़िक ओव्यूलेट होता है. lanceolate with many small teeth देखने को मिलता है. देन साइकस साइमेनेसिस it is mainly found in Myanmar, Thailand, China. Okay, it is a palm like tree. The leaves reach about 1 meter in length. Cycas साइमेन्स गुड़िक लिव गुड़िक 1 मीटर लेंथ पर्यंत बढ़ी था. देन लिफलेट आर नेरो होता है, लिनियर होता है. ओके, विथ म्यूक्रोनेट और एक्यूमिनेट एपेक्स होता है लिफलेट गुड़िक. देन मेल कॉन इज ओवॉइड होता है, ओब्लॉन्ग होता है. देन मेगास्पोरोफिल व्हिच इज स्टेराइल ब्लेड इज ब्रॉड as long with usually only 2 ovules.
Okay. Then general morphology of Cycas. Cycas is a palm-like evergreen plant. Cycas टा गोटे palm-like evergreen plant ହେଇଥାଏ. Prior to the anatomically study of the stem of Cycas revoluta by Brontinet, the Cycas was actually considered as palm ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି. ବ୍ରଙ୍ଗନିଆଟ୍ 1829 ମସିହା ବ୍ରଙ୍ଗନିଆଟ୍ କହିଥିଲେ Cycas are actually considered palm. The plant body consists of a columnar aerial trunk. Columnar aerial trunk consist करता है with crown of pinnately compound leaf. देखिବାକୁ मिलता है से गंडीर ट्रंक रो ऊपरे pinnately compound leaf देखिବାକୁ मिलता है क्राउन लीव्स रो क्राउन गोटे देखिବାକୁ मिलता है जेମିତି कि चित्र देखि पाछंती ट्रंक ऊपरे क्राउन गोटे मुकुट भलिया गुडे ହେଇଥାନ୍ତି. ओके. According to Ichler 1879 ମସିହାରେ Ichler, Coulter and Chamberlain and other a taproot system persist in the adult plant रे हमें taproot system पाइबा taproot system देखिବାକୁ पाइबा. But according to Wastel, the taproot system are soon replaced by adventitious roots. से taproot गुड़िक replace ହେଇଥାନ୍ତି और से गुड़िक adventitious root रे convert ହେଇଥାନ୍ତି. तो root विषय देखिबा in Cycas two type of root देखिବାକୁ मिलता है. गोटे अछि normal taproot forming taproot system and corallate root देखिବାକୁ मिलता है Cycas रे. Normally taproot are positively geotrophic. taproot गुड़िक positively geotrophic ହେଇଥାନ୍ତି. Grow deeply in the soil रे grow करନ୍ତି deeply and generally possesses no root hair. taproot रे root hair न थाए. Their function is to fix the plant in soil and absorb water and other minerals. से कौन करती प्लांट को soil रे fix करके रखती और water को absorb करती और mineral को absorb करती. From the normal root develop some lateral branches. normal root रो किसी lateral branches देखिए को मिलता है near the ground surface पाखरे. The lateral root get infected with some bacteria, fungi और algae द्वारा ସେମାନେ କୁହନ୍ତି corallate root. ସେଇ ଯେ lateral root ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି infected ହୁଅନ୍ତି କାହା ଦ୍ୱାରା ନା bacteria, fungi, algae ଦ୍ୱାରା. ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର rootକୁ corallate root କୁହନ୍ତି. They grow fast horizontally in the soil. ସେଇ root ଗୁଡ଼ିକ corallate root ଗୁଡ଼ିକ horizontally grow କରନ୍ତି soil ରେ and become swollen. their tip ତାଙ୍କ tip ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲିଯାଏ swollen ହେଇଯାଏ. They divide हुअନ୍ତି repeatedly to form big branches. form करिया ପାଇଁ repeatedly divide करନ୍ତି branches of green or brownish structure which are coral like in appearance. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି corallate. They divide dichotomously and come out of the soil on the ground surface and are phototrophic in nature. एଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାନ୍ତି. ତ ସେଇ corallate root ଗୁଡ଼ିକ phototrophic in nature ହେଇଥାନ୍ତି. young plant bear some corallate root. young plant ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କିଛି corallate root ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ. then the older one ସହିତ young plant ଗୁଡ଼ିକରେ more corallate root ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ. ଯେତେ ସବୁ young Cycas plant ରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ corallate root ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ older ଅପେକ୍ଷା. okay. recently Pant and Das 1990 reported non-corallate aerial root in Cycas circinalis रे non-corallate aerial root देखिବାକୁ मिलता है. Cycas revoluta रे Cycas rhymphi रे. तो Pant and Das कहले कि जे non-corallate aerial root देखिବାକୁ मिलता है Cycas circinalis, Cycas revoluta and Cycas rhymphi. The characteristic algal zone देखिବାକୁ मिलता है of the corallate root is absent in this root. এই root रे algal zone देखिବାକୁ मिलेनी. These are positively geotrophic ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ adventitious and develop from the lower side of the leaf base of the
bulbils। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖାଉଥାନ୍ତି, ଯେ କି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ସାଇକସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେ କରାଲା ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାନ୍ତି ନେଗେଟିଭଲି ଜିଓଟ୍ରୋପିଜମ୍ ଦେଖାନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ ଏହାର ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଯେ ତିନିଟାରେ ସାଇକସ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁଟା, ସାଇକସ୍ ରେମ୍ଫିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସାଇକସ୍ ସିର୍ସିନାଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟେମ୍। ଯେତେବେଳେ ସାଇକସ୍ର ଷ୍ଟେମ୍ ଦେଖିବା, ତ ଷ୍ଟେମ୍ ଇଜ୍ ଦି ଥିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଷ୍ଟେମ୍ଟା ଥିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଉଡ଼ି ହେଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜୁଆଲି ଅନବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ତ ସାଇକସ୍ର ଷ୍ଟେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିକ୍, ଉଡ଼ି, ୟୁଜୁଆଲି ଅନବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ୟୁବରସ୍ ହୁଏନ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ କଲମନାର ହେଇଥାନ୍ତି, ଇରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇରେକ୍ଟ ସିଧା ହେଇଥାନ୍ତି, କଲମନାର ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ୟୁବରସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ rare also the plant have reached a certain age। ତ ଏଠାରେ ବ୍ରାଞ୍ଚିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। the aerial part of the trunk remain covered by thick ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଲିପ୍ ବେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ କଭର ହେଇଥାନ୍ତି ଟ୍ରଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ରେଗୁଲାରଲି ଇନ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ବେଣ୍ଡରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦ ଲାର୍ଜ ଲିପ୍ ବେସ୍ ଆର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫୋଲିଏଜ୍ ଲିଭ୍। ଲାର୍ଜର ଲିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଦ ଲାର୍ଜର ଲିଭ୍ ବେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାନ୍ତି ଫୋଲିଏଜ୍ ଲିଭ୍ର ବେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଲ୍ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ସ୍କେଲ୍ ଲିଭ୍ର ସ୍ମଲର ୱାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ବି କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ କାଉଣ୍ଟିଂ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭ୍ସ କୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରାଉନ୍ କେତେଟା କ୍ରାଉନ୍ ହେଇଛି ଲିଭ୍ସର, ତ ତାକୁ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଜ୍ ବି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ମେଗାସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ which are produced every year। among all Cycas species ଭିତରେ Cycas media is tallest। Cycas media is tallest, ସବୁଠୁ tallest ହେଉଛି Cycas media, ଯେରେ କି attaining a height of 20 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଟ୍ attain କରେ Cycas media। regarding the age of the Cycas plant, the plant can be survive long period ପାଇଁ survive ହୁଅନ୍ତି। Cycas circinalis is allowed to grow undisturbed many attain an age of 100 year or even more ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। Cycas circinalis, Cycas media ହେଉଛି ସବୁଠୁ tallest Cycas media। then leaves। the leaves in Cycas are mainly of two type। one is foliage leaf or assimilatory frond, then foliage leaf ପରେ ଆଉ କ'ଣ scaly leaves। ଓକେ, foliage leaf ଏବଂ scaly leaves। ତ foliage leaf କ'ଣ, foliage leaf are green ହେଇଥାନ୍ତି, pinnately compound ହେଇଥାନ୍ତି and stout leaf with a spiny petiole and a large strong rachis ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। they are produced in apex of the stem in the form of crown ଆକାରରେ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ the rachis bear many leaflet କୁ bear କରିଥାଏ foliage leafର many leaflet ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ rachis ରେ। with the help of transverse expanded rhomboidal leaf bases leaf remain attached to the stem ସହିତ attach ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ two row of strong and strip spine are present in the petiole ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, spine ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। this spine are gradually transformed into two row of pinnae towards the upper side of the leaf। okay, Plant reported that Pant 1953 report କଲେ many abnormality in Cycas leaf ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। author along with two of these colleges also reported many abnormality in the vegetative part of the year-old plant Cycas circinalis grow in the botanical garden of Meerut college। okay, and Cycas leaf is very large and reach up to 3 meter in length, 3 meter length ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ପାରନ୍ତି। in some
species such as Cycas thowarisis to row of a pinnate of the two row of pinnae on the leaves may be altered or opposite. The number of pinnate variety is in different species. Then as many as 100 pair of pinnate may be present in the mature leaf. Each pinna is sessile ହେଇଥାନ୍ତି, long ovulated lanceolated in shape ହେଇଥାନ୍ତି. Then with spiny or acute apex. Then pinna are repeatedly and deeply dichotomized in Cycas mycolitae. Each pinna or of leaflet contain a midrib without any lateral branches. Rachis. Forking of midvein of the leaflet has been reported in Cycas circinalis. तो forking of midvein केटी देखा जाए Cycas circinalis. The margin of the leaflet are revolute in Cycas revoluta, Cycas bedami, while Cycas rumphi and Cycas circinalis are flat. Cycas rumphi circinalis रे flat देखने को मिलता है margin टा. Okay. Then according to Chamberlain, the vernation in circinate in the midrib and pinnules of Cycas. Okay, vernation in circinates in the midrib of pinnules of Cycas. Leaves when young have circularly coiled pinnate like those fern. Very young part of the Cycas also covered by a fern like hair or ताको कहती ए रामेंटा. Scaly leaves किसी जगह आम देखु scaly leaves. These are dry brown color ही थाए गुड़िक. तो scaly leaves गुड़िक brown color ही थांती. Somewhat triangular leaves with their own one in pointed. So leaves गुड़िकर they are present at the apex of the stem and remain covered with several ramental hair द्वारा covered ही थांती. Then देखिबा किछि anatomy विषय रे the next part of the video रे. Okay.